তো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টের মধ্যে SSL ই-কমার্সের পেমেন্ট গেটওয়েটা ইমপ্লিমেন্ট করা শিখব। তো তার জন্য আমি অলরেডি এমটি একটা প্রজেক্ট চালু করে রাখছি। তো এখন আমরা ফার্স্ট অফ অল একটা বেসিক ডিজাইন তৈরি করি। সেই জন্য আমরা কি করব, এখানে মাদার লেআউটটা চেঞ্জ করব। লিনিয়ার লেআউট, এটার ওরিয়েন্টেশন দিব আমরা ভার্টিক্যাল। ওকে, তারপর আমরা এখানে একটা টেক্সট ভিউ, এডিট টেক্সট নেব। এডিট টেক্সট, একটা বাটন। ওকে, এডিট টেক্সট, নাম্বার, আইডি, বাটন। ওকে, ঠিক আছে, চলবে, আমাদের আর কিছু লাগবে না। তো আমরা এগুলোকে পরিচয় করে দিয়ে যাবে। এডিট টেক্সট, আমরা আইডিটা সেম রাখি, যেটা ভালো হবে। বাটন, আমরা এখন এগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি। find view by id r dot id dot edit text. Okay, button is equal to find view by id r dot id dot button. ওকে, আমাদের এখানে মোটামুটি কাজ শেষ। এখন আমাদের SSL এর এসডিকেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তো সেই জন্য আমাদের এখানে ডকুমেন্ট করা আছে। বাস্তবে আমরা ডকুমেন্টটা চালু করি, সেটা পরে দেখতেছি। এটা হচ্ছে এসডিকে। তো এসডিকেটা আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ওকে, আমরা এসডিকেটা ইমপ্লিমেন্ট করি। এখানে আমরা দেবো প্রজেক্ট থেকে। আচ্ছা, আপনাদের এটা মনে হয় এইভাবে থাকবে। এখান থেকে অ্যাপ থেকে লিপসের মধ্যে আপনারা পেস্ট করে দেবেন এখানে। বাস, আমাদের এসডিকে ইমপ্লিমেন্ট করা শেষ। এখন অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে এখান থেকে বিল্ড গ্রেডেল, তো এখান থেকে আমরা এই দুটা লাইব্রেরি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব। ওকে, এখন আমরা এটাকে সিনক্রোনাইজ করে দেবো এখানে। ওকে, সিনক্রোনাইজ করা শেষ। এখন আমরা এখানে লাইব্রেরি ইমপ্লিমেন্ট করব। ইমপ্লিমেন্টস SSLC রেসপন্স লিসেনার, আমরা এটাকে অল্টার এন্টার করে মেথড ইমপ্লিমেন্ট করে নেব। ওকে, আর এখানে ইনিশিয়ালাইজার অ্যাড করতে হবে দুইটা, SSLC। ওকে, তো আমরা এখানে আমরা বাটনের ওয়ান ক্লিক লিসেনার লিখে ফেলি। বাটন ডট সেট ওয়ান ক্লিক লিসেনার নিউ ভিউ ডট অন ক্লিক লিসেনার। ওকে, আমরা এখান থেকে স্ট্রিং দিয়ে এডিট টেক্সটটাকে গেট করে নিই। টু স্ট্রিং কন্ডিশন গুলো দিই, ইফ input is empty, edit text, set error।
এমটি এলস ইনপুটটাকে আমরা এখানে ইন্টিজারে রূপান্তর করব int is equal to integer dot percent input তো আমরা এখানে একটা কাস্টম মেথড কল করে দিব SSL setup আর এটার মধ্যে আমরা অ্যামাউন্ট পাস করে দিব ওকে তো এখানে হচ্ছে আমাদের কাজ মেইন কাজটা এখানেই SSL initialization new SSL initialization StoreId store password এরপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট আমরা উপর থেকে পাস করে দিব এরপর কারেন্সি টাইপ SSL BDT এরপর ট্রানজ্যাকশন আইডি খালি রাখলাম আপাতত তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এনিথিং এরপর SDK টাইপ ডট টেক্সট বক্স ওকে এরপর অ্যাডিশনাল new addition initializer okay SSLC additional initializer okay dot set value a is equal to okay D এখানে B C D ওকে এরপর হচ্ছে dot get instance this তো আমাদের কাজ এখানে শেষ এইটুকুই হচ্ছে কোড মেইনলি এর বাইরে কোনো কোড নেই তো আমরা এখানে কি করব ট্রানজিশন সাকসেস হলে একটা টোস্ট শো করে দিই সাকসেস আর ফেইল হলে
টোস্ট। আচ্ছা, ওকে। তো আমাদের এখানে ডান। তো আমরা এখানে অ্যাপটা রান করতে পারি। ওকে, তো আমাদের অ্যাপ এখানে লঞ্চ হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে টেস্ট করি, 85। ও আচ্ছা, সরি, আমরা এখানে স্টোর আইডি অ্যাড করতে ভুলে গেছি। তো সেই জন্য যা করতে হবে, স্টোর আইডি আমাদের এখানে দেওয়া আছে, আমরা এখান থেকে নিব। টেস্টিং পারপাস যে আইডিটা আছে সেটা নিব। স্টোর আইডি, স্টোর পাসওয়ার্ড। ওকে, আমরা আবার রান করতেছি। ওকে, ডান। আমরা এখানে আবার চেষ্টা করে দেখি। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এখানে পেমেন্ট গেটওয়ে চলে আসছে। এখানে আপনি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন, মোবাইল ব্যাংকিং, বিকাশ, রকেট, এটাও আর কি। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে আশা করি আপনারা এখন বুঝতে পারছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন